Sige, sige. Tapos ano, basta yung button niya na andun sa baba nung ano, yung pinakababa. So, dyan sa tabi ng TV. Huwag kang pipindot ng iba. Tignan mong maigi. Baka malaglag yan. TV. Yeah, welcome to my world of farming. Today is a pruning day. And I got my gloves on, my radio. And no signal. ayan. Been clearing this area. Ayan. That's why it's brown. Because all the bushes over here. The pathway is not cleared yet. But sun is there clearing the area. I'm gonna do the pruning. Whew, tired. And this one getting clear too. This one gonna take down. I'm gonna do that again as soon as my machete is So dito ang ano, yung box. Para malaman yung pagbukas na. I-on mo yung box. I-on mo din. So that this one is gonna take down. And then so it's clear. May lemon dito, Leonard. Siya mo nga. Yung lemon dito eh. Yung malaki na. Hindi, tabo na eh. Malaki na yung lemon dyan. Baka mataga mo ha. Parang kalamansi din ang ano nun. Ang tsura. Ayan, there's a lemon there. Tingnan mo maigi. Baka na, mali lang ang... Hindi, wala na. Wala na? Bandang kaliwa mo? Wala din. Oh, it's gone and dead, maybe. Ayaw mabuhay ng box. Baka hindi nakakonect. Baka ano walang power. Lemon is dead, I see it. Gonna be hot. Jonah mamaya pa. Jonah mamaya pa. 2, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2. Jonah, mamaya patakbo ako ng ano, ng timbang kulay pula. Tutuyuin mo lang. Din eh. Makikisuyo ako at nalimutan ko. Ang daming mga hinog. Aking puputihin din. Opo. Ayaw po mabuhay nung ano, nung 2, 2, 2. Maybe this one is broke. Malamang. May power ba yan? Ano, ganda dito ah. Oo. May power ba yan na Jonah? At ano ay, baka hindi nakasaksak yung cord. Sinaksa ko na dito at walang power yung box. Yung TV lang. So malamang sira yung box o yung charger. Malaglag ka. Baka nabuhay pa dyan yung bunggabilya ko. Nandiyan sa may parte dyan sa may kanan mo taas.
Work time. Yan, we harvested the calamansi, some of the calamansi, and then this one sour fruit. Guyaba, no, ha? Ayan. This is ready. Ripe already. This one is about to be ripe. And this one also. Almost. So this one, I'm gonna eat this for breakfast. Yan. One of my favorite fruit. Asa na? Kahit itak na malinis, Leonard. Yan. Walang kutsara, walang ano eh. Ayan. parang ano ay. Parang pukikay ay. Ayan. Ayan, masarap yan. It's ripe na. Oh, diba? It's sour fruit. So, I'm gonna eat this for breakfast. Para talaga siyang ano eh. Para talaga siyang ano eh. It look like something. Okay, let's eat.